We're going to start with English questions. If you have a question, please raise your hand and we'll get the microphone. We'll go right there in the corner. Thank you very much. It's distracting, isn't it? A little bit now, it's fine. Dan Greenspan, Associate Press. Hi. Javier, did you guys know coming in you'd be limited to in-swinging? Can you repeat that, sorry? Did you know you'd be limited to in-swinging corner kicks coming in? And what do you think of the service on the goal, you mean? Yeah, it was an amazing serve. I think we've been trying a lot of stuff, set pieces through the last 2 years. You know, sometimes we like to play short, and sometimes we try plays and we try to hurt other teams like that. And I think sometimes it works, like simple things. If you want to tell, today it worked because it was an amazing cross. I think Efra's ball was very good because he put the ball behind of the two most important guys in first post, and then Dejan run. If you can see it, he just touched it. He didn't even like kick it. He just touched it, but like reflected, you know. So I think it was a great goal, and it was a very good time for us because they had a few chances that JK saved us, and then some of that they missed because they were playing very good. And I think that goal helped us a lot to try to manage it as well. And they of course become a little bit more offensive, more urgent to try to score their first goal. And thankfully they didn't do it. And then Johnny's strike, how impressive was that? Yeah, it was very nice. Actually, Greg and myself were talking after training yesterday, and yeah, Johnny's come to the conversation about that. Yeah, how good talents in US in general. They're start like starting in every team. You know, a lot of youth, and it comes of the work that this league has been doing with a lot of effort and investment in the young people. You know, you see how many Americans are playing in Europe right now, how many players come to this league, play a few years just to say that, and then they go to Europe. So I think, yeah, Johnny's an amazing talent. He has so much potential to become whatever he wants to become. And that's the nice thing of everyone, you know, that everyone has that opportunity. It's about themselves. And for example, in my perspective and in my position, I'm going to try to help him and help any teammate to try to elevate his potential in a certain way, you know. But of course, I think Johnny knows that as well. He has his own objectives and goals, but the most important one is he wants to give his best on the benefit of the team so we can qualify to playoffs and then try to fight for a championship. Right in front. Ivan Yo, Prost America. The crowd for your game, it looked like it was tilted more towards your guys' side. Did you happen to notice that, or? Yeah, I mean, it's difficult to honestly decide like who we're supporting because, of course, we are in LA, we have a lot of supporters, and then of course Chivas has an amazing fan base, you know. So I don't know who we're supporting more. Honestly, I was just focused on the game, and you can hear even in the lineups and stuff that there were a lot of Chivas. You can see even in the colors, you know, some red and white and some only plain white, you know. So, but the most important thing for Chivas and for our side, it was that, yeah, the atmosphere was amazing, you know, with a lot of people in this stadium, in this amazing stadium, regardless of the conditions of the pitch and of the field, it could be better. But of course, we know that it's an NFL stadium with turf, and they try to do the best as possible. And I think if we can find some places where the field it's even better, you're going to see better like quality and better things about every player, and as well results and stuff. But I think it was an amazing game for us, and of course, we got the win. That was the most important part. Javier, I just asked Greg. Hi, how are you? Good, thank you. Good win. I just asked Coach Vanny about this maybe being a distraction versus the mission in MLS, but his answer was that winning is a good thing and it breeds confidence. How do you feel about, you know, playing in this atmosphere and also what it means for the team going into the last, you know, final act of the season? I think it's about perspective and like life, you know. Anything could be like a storm or anything could be a great opportunity. You know, it's the way that you want to see it. And I think in the same way as Greg, that it was a very good opportunity and we want to take it like that. You know, it's like you're playing in front of like, I don't know, 65,000 the fans, just to put a number. I don't know if I'm accurate in that number. And then in this, the first soccer game in this stadium, what it means, and then against Chivas in a Wednesday to prepare a match. So of course we wanted to take it in a very positive way, and I think we did it, and thankfully, and then we did a part of the good effort
we won. You know, that's the most important thing. You can get a lot of confidence, and a lot of players have time, you know, to play, to have chances to develop, to measure themselves with a very important La Liga team like it is Chivas. So for us, it's very positive, you know, every positive. And then, of course, like it's life. If we go against Kansas City and then we lost, you guys are going to say that it was a distraction. And if we go there and we won, you guys are going to say that it was an amazing, like, lift ups, you know? So it's part of this. It's part of this, about perspective. So the most important thing is how we manage it internally to transform it in a very positive, like, outcomes. Thank you. We're going to switch out to Spanish. Felipe. Javier, buenas noches. ¿Qué onda? Felipe Valenzuela, Buenas. Univisión 34, Los Ángeles. Primer partido, hacen historia, ganan. Parece que la MLS va trepando poco a poco la Liga MX. Jugaste ante el equipo que te vio nacer, Sí, al equipo que te dio la oportunidad. Aparte de ganar, sí. ¿qué sientes ganarle a Chivas y ver que cientos de chivarmanos corean tu nombre a pesar de que juegas con el Galaxy? ¿Y cómo ves la situación de Chivas? Porque también, pues como aficionado y tu corazón rojo te dice soy Chiva, ¿qué sentiste? No hay palabras, es que no hay palabras. Muchísima gente, voy a responderte de esta manera, muchísima gente podrá tener sus opiniones y sus perspectivas de que si regresé, no regresaré ahí, que si terminaré mi carrera ahí, o si no, o no tendré una segunda etapa en ese club, pero más allá de eso sí, ese es el club de mis amores, es el club, aparte, como siempre lo he mencionado, en todos los clubes que estoy, es como si te enamoras y das todo, y estoy enamorado, pero siempre hay un primer amor, ¿no? Y eso lo es Chivas para mí. Entonces, vuelva a jugar ahí, no vuelva a jugar ahí, créeme que es indescriptible, ¿sabes? Estar enfrente de tantas personas que apoyan a un club, y también que apoyen a un jugador que se está jugando en contra, ¿sabes? Es algo que de verdad no tengo palabras. Hay muchísimo agradecimiento. Mi historia con Chivas fue y será, desde mi punto de vista, eterna. También me vieron nacer, me ayudaron a darlo todo. La oportunidad que me dieron, aparte del primer equipo que pude jugar, pude ser campeón goleador, y luego me pude ir a uno de los clubes más históricos de este planeta, ¿no? Entonces, es que sí, a veces, no sé, para poder describir eso es muy complicado, ¿sabes? Te puedo decir nada más, es extraordinario, ¿no? Y se puede quedar corto. Es increíble, aparte, como tú bien lo mencionas, es un partido amistoso, y es un torneo en el cual se está empezando y que puede generar muchísimas cosas, pero que para mí significa muchísimo. Tenía muchísimo tiempo sin jugar en un estadio con tantos aficionados, ¿sabes? Y con esta energía y con este color y con todo esto que conlleva y que tenemos todos nosotros los mexicanos y los latinos por el fútbol. Así que esta es una noche, una tarde, noche muy especial que también la voy a guardar en mi corazón. Es que no se trata de gusto o no de gusto, ¿sabes? Porque para eso a mí me encantaría verlos quedar campeones todos los años y que no me necesitaran en ese momento, porque esa es la narrativa. Yo no siento que me necesiten, ¿sabes? Y mucha gente lo está diciendo. A mí me encantaría ver a Chivas campeón cada 6 meses y Chicharito no estuviera mencionándose a ver si regresa o no regresa, ¿sabes? Nos encantan muchas historias que son muy bonitas, ¿sabes? Y que pueden tener como donde empiezas, terminas, etcétera. Y hay veces que ha habido historias de jugadores que se quedan 15 o 20 años en esa institución, y vemos jugadores que no sabemos si va a suceder o no. Yo la verdad estoy eternamente agradecido también con una institución como lo es el LA Galaxy, aparte de como me ve la liga también en ese aspecto, y cómo me permiten ser, más allá de un jugador, también un ser humano. Entonces, créeme que aquí el amor va a estar ahí, ¿sabes? Juegue o no juegue, creo que lo di todo, porque lo di absolutamente todo por esa institución en el poco o largo tiempo que estuve ahí, al igual que ellos me dieron absolutamente todo. Y ya veremos en el futuro, ya veremos. A veces la gente cree que contesto de una manera muy política, pero créeme que es que sí lo veo. Yo no sé qué va a pasar el próximo año, si me vayan a renovar, no me vayan a renovar, cómo va a estar la situación, más allá de los quereres. También sabemos de que pues el negocio, la política, la burocracia y todo también lo que es parte del fútbol, pues importa muchísimo, ¿no? Entonces créeme que yo amo Chivas, lo voy a amar hasta que me vaya de este planeta, y si habrá una segunda etapa de Chicharito con Chivas, espero que sea la mejor, y si no hay, espero que de verdad toda la gente se quede también con el buen sabor de la primera etapa. Vamos Así. con la última pregunta con Rodrigo. Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí enfrente. Aquí, perdón. Perdón, es que
Javier, tu opinión, este será un estadio mundialista. Sí. Tu opinión, ¿qué le falta al estadio? ¿Está listo? ¿Tú que has estado Sí, el en estadio está listo y mundiales? creo que va a estar todavía muchísimo mejor para cuando llegue el mundial, obviamente, porque van a cuidar el campo y ya decidirán si se quedará como artificial o lo mantendrán como pasto natural, y creo que tendrá mucho mantenimiento, al igual que ahorita no se pudo, porque obviamente así es, también tenemos que acostumbrarnos que hay situaciones que hay que tratar de resolver lo más rápido posible y adaptarse a ello, ¿no? Creo que no es ni queja ni mucho menos, pero como la MLS lo ha estado haciendo durante los últimos tiempos, también han estado inaugurando muchísimos estadios futbolísticos 100% con muy buenas instalaciones para entrenamientos y también muy buenas canchas, pero creo que este estadio va a ser espectacular para la Copa del Mundo y creo que va a ser muy bonita y muy especial también la repartición con los 3 países en ese mundial, y que esperemos que sea un mundial que se le quede en los corazones a muchísima gente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. No, a ustedes.